Hello students, we have been discussing about solid state now. In that we are mainly discussing about crystalline solids. Where we have two types of solids, one is crystalline and amorphous, but more than amorphous solid we are discussing mainly about which one, the crystalline solids. How the crystalline solids are characterized. எப்போ ஒரு solid crystalline சொல்லலாம், when the constituent particles are arranged in an ordered manner, at that time the solid will be called as crystalline solid, isn't it? This we all know. When the arrangement is in ordered way, we can say that the crystal, the solid is a crystalline one. ஓகேவா? ஓகே, பட் பை லா ஆஃப் நேச்சரில் எந்த பொருள் நம்ம எடுத்துட்டாலும் தேர் ஷுட் பி சம் இம்பர்ஃபெக்ஷன். எல்லா பொருளுமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஷேர்லி தே வில் ஹாவ் அ லிட்டில் இம்பர்ஃபெக்ஷன். லைக்வைஸ் இன் திஸ் ஆர்டர்ட் அரே ஆல்சோ தேர் ஆர் சம் இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ். ஸோ அபவுட் தேட் வி ஆர் கோயிங் டு see now under the topic called imperfection in solids. ஆர்டராக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிற சாலிடில் கூட what is observed, imperfections are observed. So about that we are going to discuss now in this video, imperfections in solids. ஓகேவா? ஓகே, according to the law of nature, nothing is perfect. எதுவுமே உலகத்தில் பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. surely they will have some imperfections. okay, and so crystals need not be perfect. அதே மாதிரி கிறிஸ்டல்ஸும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. they can be imperfect. ஓகேவா? ஸோ அண்ட் த இம்பர்ஃபெக்ஷன் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்குதோ இன் தேட் வே தெர் மே பி சம் இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ். ஓகேவாம்மா? ஓகே, அண்ட் வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் எஃபெக்ட்? இந்த இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த கிறிஸ்டலுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, தீஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் அஃபெக்ட் த ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த crystals. ஒரு கிறிஸ்டலுடைய physical and chemical property which is affecting. These defects are affecting. ஓகேவா? a process called dopingனா ஒரு கிறிஸ்டல் சிஸ்டத்தில் இன்னொரு மெட்டலை இன்சர்ட் பண்ணுறது. that process is called as doping. So because of doping, what will be affected? The perfection will be affected. It leads to imperfection, and because of that imperfection the crystal becomes a good conductor of electricity. ஓகேவாம்மா? நார்மலாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிற ஒரு கிறிஸ்டலில் இஃப் யூ டோப் எனி அதர் மெட்டல் மீன்ஸ் இட் லெட்ஸ் டு இம்பர்ஃபெக்ஷன். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் இம்பர்ஃபெக்ஷன் தட் கிறிஸ்டல் பிகம் அ குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி, அண்ட் திஸ் எஃபெக்ட் இஸ் அப்சர்வ்ட் இன் சிலிக்கான் கிறிஸ்டல். Silicon is a semiconductor, in that this is studied. So because of this imperfection there is an advantage. ஒரு advantage இருக்குது. என்ன? a non-conductor material becomes a conductor. Okay, its application, it's very useful, no? Okay, ma. So this is the intro about the imperfections in solids. And also the ferromagnetic materials. Ferromagnetic அப்படின்னா நார்மலாக உள்ள மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை விட it's highly magnetic. That is called as ferromagnetic. So the examples for ferromagnetic materials are iron, nickel, etc. So this magnetization and demagnetization of iron and nickel depends on this imperfections. The imperfections பொறுத்து தான் அது மேக்னடைஸ் ஆகுதா, demagnetize ஆகுதா. So that we can study. Okay, there are two applications of imperfections given. One is a non-conductor become a conductor. Then the magnetic behavior can be studied using the imperfections. Okay. Then the crystal defects are of four types. Crystal defects we can classify into four. Those are point defect. Point na in a lattice point. In the point la atom present irukudho, that is called as lattice point. Point defect na in and the place la அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் ஒரு கன்ஸ்டியூண்ட் பார்ட்டிகல் இல்லை அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பாயிண்ட் டிஃபெக்ட். தென் லைன் டிஃபெக்ட்ஸ்னா இன் அ லைன் the arrangement of atoms will be missing. ஒரு லைன் ஃபுல்லாகவே அந்த ஆட்டம்ஸ் மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் லைன் டிஃபெக்ட். தென் இன்டர்ஷியல் டிஃபெக்ட் அப்படின்னா இன்டர்ஷியல் பொசிஷன். வாட் இஸ் இன்டர்ஷியல் பொசிஷன் மீன்ஸ்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டேக் அ பேப்பர் அண்ட் ட்ரா பால்ஸ் லைக் திஸ். இஃப் யூ ட்ரா லைக் திஸ் மீன்ஸ் imagine these balls are atoms in a crystalline solid. So at the middle in the place irukudha, this is called as intertial position. So in that area if any extra atoms are occupied means that is called as intertial defects. Then volume defect means particular area. In a particular area a group of atoms or molecules are missing means that is called as volume defects.
Okay, Oma. So how many types of defects are there? There are 4 types. What are they? Point defect, line defect, interstitial defect, and volume defects. These are the types of crystal defects. Let us see one by one. But mainly here we will see about the point defect alone. Okay, ma? Okay, ma. Point defect is further classified into 3 types. Those types are stoichiometric defect, non-stoichiometric defect, and impurity defect. What are the types of point defect? There are 3 types. What are they? Stoichiometric defect, non-stoichiometric defect, and impurity defect. Then in the stoichiometric defect, there are 2 types. Those are Schottky defect and Frenkel defect. In the non-stoichiometric, there are 2 types. One is metal excess and the one more is metal deficiency. Okay, Vama? Okay, here in this chapter we will discuss about these 4 only: Schottky, Frenkel, metal excess, and metal deficiency. Okay, va? Okay. Okay, let us see in detail about the stoichiometric defect. It's also called as intrinsic or thermodynamic defect. Yeah, intrinsic சொல்றோம் அப்படின்னா the defect will be observed only within the crystal. Crystal க்கு உள்ளே தான் loss of atoms will takes place. That's why it's called as intrinsic or thermodynamic defect. Okay, okay. And it is mainly studied in ionic crystals. Ionic crystals na in the crystals will be made up of oppositely charged ions, or cation then anion, cation anion. So it may be observed due to the missing of cations and anions, and the number of cations lost must be equal to the number of anions lost. Or crystal irundhu if 4 cations are losing means at the same times 4 anion must be lost. That is the main condition for this stoichiometric defect. Okay, either by the absence of another oppositely charged ion, or the presence of same charged ion in the interstitial position. ஒன்று லாஸ் ஆகலாம் அல்லது அதனுடைய பொசிஷன்ல இருந்து மிஸ் ஆகி it can sit in the interstitial position. ஓகேவாமா? ஓகே, to maintain the electrical neutrality. ஏன்னா சேம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் மிஸ் ஆகுதான், 2 கேட்டையான் 2 ஆனையன் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா it will not affect the electrical neutrality of the crystal system. Okay, now let us see in detail about Schottky defect. Schottky defect na enna அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். Before that we can see the example. The example is sodium chloride. We know that sodium chloride is made up of Na plus ion and Cl minus ion. They are arranged in an alternative way. Cation, anion, likewise they are arranged. Okay, look at this picture, students. What is missing here? In this position, what is missing? Anion is missing, Cl minus is missing. At the same time, here what is missing? Na plus is missing. So how we can define this Schottky defect? It arises due to the missing of cations and anions from their lattice point. Or crystal system உடைய lattice point இருந்து cations and anions மிஸ் ஆகிறதுனால உருவாகிற டிஃபெக்ட் தான் Schottky defect. Okay, வாமா? Okay. Let us see the points one by one. It is due to the missing of equal numbers of cations and anions from the crystal lattice, and it doesn't change the stoichiometry of the crystal. In a same number of cations and anions miss ஆகிறதுனால what is not affected? The stoichiometry is not affected. Okay, and there is a special condition for this Schottky defect. எப்போ இது நடக்கும் அப்படின்னா the cations and anions must be in similar size. cationோட சைஸும் anion சைஸும் almost similar. At that time only what is possible? Schottky defect is possible. Example is NaCl. And because of this, it's important one word, because of this Schottky defect, what is affected? Density is affected. ஏன்னா ஒரு நார்மல் கிறிஸ்டல்ல இருந்து அயான்ஸ் மிஸ் ஆகும்போது what is affected? Density is affected. Then what will happen to the density? Surely the value of density will decrease. Okay, Vama? Okay. Here for that an example is given. Vanadium monoxide. If you take vanadium monoxide means the calculated calculated density is expected density is 6.5, whereas the observed density is 5.6. So it is due to what? Schottky defect. நம்ம எதிர்பார்க்குற density வந்து 6.5 எதிர்பார்க்குறோம், but 5.6 தான் இருக்குது. It is due to missing of vanadium and oxygen ions. So that what is observed? Schottky defect is observed. It lowers the density of the crystal. Okay, Vama? Okay.
and because of this Schottky defect it provides a way by which the ions can move within the crystal. ஏன்னா அங்கே என்னது இருக்குது, ஸ்பேஸ் இருக்குது. அப்போ வேற ஒரு பிளேஸில் உள்ள சோடியம் வந்து அந்த ஸ்பேஸுக்கு மூவ் ஆகலாம். ஸோ வாட் இஸ் பாசிபிள், மூவ்மெண்ட் ஆஃப் அயான்ஸ் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி வித்தின் த கிறிஸ்டல். அந்த கிறிஸ்டலுக்கு உள்ள எது பாசிபிள், அயான்ஸ் கேன் மூவ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் Schottky defect. And this picture I have shown you already. Shall we recollect it again from the beginning, students? What is Schottky defect? It is due to the missing of cations and anions from the lattice point. அடுத்து என்ன பார்த்தோம், it does not affect the stoichiometry of the crystal since the number of cations missing is equal to number of anions missing. Then third point, what did we see, the condition, the cations and anions must be in the similar size. Example is NaCl, and because of this Schottky defect what is lowered, density of the crystal is lowered. And then because of this Schottky defect atoms can move within the crystal lattice. So with this Schottky defect is completed, let us move into the second defect. This stoichiometric, that is Frenkel defect. It is also called as intertial defect, and I have told you about intertial position, isn't it? Yes. Okay, okay. In the case of Schottky defect we saw that arises due to the missing of cations and anions, whereas in the case of Frenkel defect it arises due to the dislocation of ions. Dislocation என்ன, அந்த அயான் நார்மலாக இருக்க வேண்டிய பிளேஸில் இல்லாமல் it sits in another place, that is called as dislocation of ions. ஓகேவா, ஓகே. And a particular ion is missing from its point and it occupies intertial position. ஒரு அயான் அதனுடைய பிளேஸ்ல இருந்து லாஸ் ஆகி where it is going and sitting, it is sitting in the intertial position. ஓகேவா. And in the case of Schottky we saw that the atoms, the cation and anion must be in similar size, but here there must be a difference in size must be observed. கண்டிப்பாக சைஸ் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கணும், கேட்டையானை விட ஆனையான் பெருசாக இருக்கணும். ஓகேவா, ஓகே. அண்ட் ஹியர் டென்சிட்டி இஸ் நாட் அஃபெக்டட், ஏன்னா த அயான் இஸ் நாட் மிஸ்ஸிங் கம்ப்ளீட்லி, இது கம்ப்ளீட்டாக மிஸ் ஆகலை, இட் இஸ் டிஸ்லொகேட்டிங், அதனுடைய பிளேஸில் இல்லாமல் இட் இஸ் கோயிங் அண்ட் சிட்டிங் இன் த இன்டர்ஷியல் பொசிஷன். ஸோ ஹியர் வாட் இஸ் நாட் அஃபெக்டட், டென்சிட்டி இஸ் நாட் அஃபெக்டட். ஓகேவா, ஓகே. Example is AgBr. Okay, Br will be larger in size. Look at this example, students. In this place the silver cation is missing, Ag plus is missing, and it occupies this intertial position. வெளியில போகல, அதனால what is not affected, density is not affected, and electrical neutrality is also maintained. Electrical neutrality also will not be affected. Okay, okay. So these are the points about Frenkel defect. It arises due to what? It arises due to the dislocation of atoms from their lattice points. Then the ion which is missing from its lattice point, it occupies intertial position. Okay, and the difference in size must be observed. The anion must be larger than that of the cation, and density is not affected. ஏன்னா அந்த ion completely வெளியில போகல, it is still inside the crystal only, so that density of the crystal is not affected. Okay, and example is AgBr. This is the picture showing the Frenkel defect. Okay, students, two more defects we will see in the next video. Metal excess and metal deficiency defects we will see in the next video. So shall we recollect from the beginning what we have seen? Crystal defect na enna, by nature nothing is perfect, there must be some imperfections seen. Those imperfections also studied in crystal systems also. There were 4 crystal defects we saw. What are they? Point defect, line defect, intertial defect, and volume defect. Okay, and about point defect we have seen now. Point defect is further classified into 3 types: stoichiometric, non-stoichiometric, and impurity. In stoichiometry there are 2 types: Schottky and Frenkel. Non-stoichiometry 2 types: metal excess and metal deficiency. And in impurity defect there is no classification. And Schottky we saw, Frenkel we saw. Schottky defect arises due to what? Missing of equal number of cations and anions. The cations and anions must be in similar size, and it does not affect the density of the crystal. Example is NaCl. Then Frenkel defect is due to what? Dislocation of atoms. An ion is missing from its lattice point and it occupies the intertial position, and then here density is not affected. The essential condition for Frenkel defect is the anion must be larger than that of the cation. Okay, with this the stoichiometric defects completed. Non-stoichiometric defects we can see in the next video. Thank you, students. Have a better understanding.